ladies and gentlemen. This day, right now we are going to see about the Google business model. This is one of the influencing company in the world, as you know. They are in the tech front, and we very well know about that tech companies and digital companies. They are the one who is ruling the world. Alright. So we try to see that we compare the data from 2018 to 2024 and 2008 to 2018. As of now in 2020-24, the first 5 companies based on the market capitalization, they are into tech companies. But in 2018 also we see that out of 10 companies like Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent, like that, all these companies are in the area of digital giants, digital companies. But the same thing you look in 2008 where you can very well see that it is mixed, right? You see that PetroChina and Exxon, General Electric, all these things we have seen that. So what we are trying to say, things are changing, highly transforming in the area of technology. So we also have to change. As in the first session we very clearly see that digital vortex, where all the industries are converging together, and if they are able to converge according to the pace and speed, we can go with it, otherwise we are out of the race. That's what. So here in our 4-day discussion related to digital business transformation, these are the companies we have seen. They are embracing the digital business transformation. One way or the other they have adopted. As you see, the Amex company, it is started as a financial service company. Later on they have used a lot of digital platform to enhance their activities. As we see that link, like and love kind of program over there, that will help the company to move forward in their business area, and they are making tons and tons of money with the help of platform which connects both the user and merchants. Later on we also see Nike, they have also used NikePlus.com. There we have seen how the digital experiences that helps the companies. Am I right or wrong? So they have used sensors in the shoes, they have used the platforms, they have used the app. So in which they are very clearly see that they have embraced the digital technologies. Then yesterday we have seen General Electric, they have used IoT, IIoT into the front. They have changed the entire culture of their organization. They brought lot of technology into it, and that transformed, that will give lot of growth for the company. Axel Springer we have seen, newspaper company, printing company, they have changed their way of doing things from that particular day when they have start to implement their technology. They have purchased 150 new companies, that and all we have seen. So from this what we understand, these companies we call it as incumbents. They are already existing companies using the digital technologies, transforming themselves for the only one purpose, that is they want to value their business and their stakeholders as the top of the line. That is the idea. Today our particular session related to digital native companies, especially some of the big companies by birth itself they are using technology into their business. They feel that their pulses, their heart and soul, everything it is started with digitals. So that's what we see. One, it is Google Alphabet Incorporation, we look into that one, that is the today's session. And we also know that how the Microsoft and Facebook, they have used the technology as the source for their massive projections in the business world. We have Netflix,
Uber and Airbnb and Alibaba Group. And apart from that, we have Tencent, as we have seen in the earlier slide. Amazon, they have started as a book company, book selling company, and nowadays they have used the digitals, especially they are very strong in AWS. That's what in the morning principals are also quoted. They are keeping the space as a leader with 33% of market share. So when we talk about Google and its business, it basically, the idea originated in Stanford University in 1995 between the Larry Page and the Sergey Brin. So these two people, they were discussing in the Stanford University, and they are thinking about how this massive information that is available in the search engine. That time they have used yahoo.com, Excite and Leco kind of different search engines they have used, Bing, those kind of engines they have used, and they have wondered how by a click, by putting a word, a lot of information comes in search engine. And they have started embracing those technologies, and they are trying new technology, bringing their mission. It is they have to give lot of information like that to other people also. They want to create this search engine. For that they have discussed and they have come with a concept called backrub, which means that website backlinks. What usually this Google and other the companies they have started initially, they are contacting different websites and they are taking their information and putting it in a particular platform, and they are organizing those websites and giving to the public. So that is the way it gets started, that we call it as website backlinks in the year 1995. They have started this particular Google name, they mentioned as Google as their company name, which means that 1 followed by 100 zeros. So 1 followed by 100 zeros, which means that much of websites they bring into the place and put it together, people can visualize that one. Alright. So this has happened in 1998. In 2004, what has happened, they put $1 million from their friends and from their family members and investors, and they have started this particular company to the next level. In 2004, the thing has happened is they went to IPO, initial public offer. They are providing the shares to the common public and invited the subscription for the company. அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா $1.66 billion வந்து ஜெனரேட் பண்ணாங்க through selling the shares. In 2011, you know that every day the click it is 3.5 billion searches. This highly we are not able to imagine. அந்த அளவுக்கு வந்து சர்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 3.5 billion searches they are doing in Google. Especially per second க்கு பார்த்தீங்கன்னா 40,000 searches that goes in. It is highly tremendous. As of now, you see that 80 billion websites they have combined together, 80 billion, and when you have to search a keyword from a search engine, if you have to type a keyword called MBA in Coimbatore, definitely that will show, that will search nearly 80 billion pages, and that will bring the relevant information to us. It is really amazing. As a normal human being, we may not imagine that, right? Such a way, such a powerful search engines these people have. That's what it is mentioned, their core service. And they, on top of that, they are adding advertising, Google computing and hardware, all this, YouTube channels, everything they are into it right now. And also they are very fond of investing in innovation and technological companies.
They have invested in different verticals, we will see that one, that too the technology oriented aspects areas. The parent company we call it as Alphabet Incorporation, which is separated in 2015, and Google Incorporation is a spin off from that, and they are doing their work. This particular slide which clearly tells us that can Google solve death? The search giant is launching a venture to extend the human lifespan. If anybody other than Google, if they are saying this statement, we will say that it is not possible. But if Google says, what is our opinion? They may. It can be done. Such a kind of trust we have on Google, because they are known for technology, they are known for their business model. So that will give a lot of strength and the trust towards the users. When we go to search, which means we are the users, right? Whatever we try to get it from the search, it comes as per our requirement immediately. Within a fraction of time, it searches 8 billion pages and brings what you want. It is really amazing. Am I right? So this one particular question I would like to ask this particular time. How many of you use Google services on a daily basis? Raise your hand. Every day. So we never ever believe without Google. The early morning, if you have to wake up, we are searching for mobile phone, and something information comes in, we are really checking with the Google, right? So that's what. All right. So can you name any of the products you know in Google? Gmail, YouTube, Google Keep. Different types of apps we have. Google Map, yeah. Google Classroom, Google Photos Good, Translate. So we have n number of products, but it is only one company. Started their operations as a search engine, but now we are telling that so many products, because it says that they are very what to say, they are focused on technology, they are focused on their products. These are the 7 products you would like to see here. One, it is first one, Google search engine, YouTube, Gmail, Google Play, Google Maps, Chrome and Android. Android is an application they have developed and sold to the mobile manufacturers. They can use freely. But whatever the data, when you are at the time of synchronization, definitely all the data that goes to Google, right? So how can you say these are successful products? There is any metrics we have? Number of users, great. Go a wild guess. What would be the number of users? How much it is? I hope sir already told in the last class. If you remember, please. Or otherwise you have to go for guesswork. 200 million. Great. Any other guess? You say actually 20% right. 5 times of 200 million. So 1 billion users, 100 crore people. 100 crore people, if you are accessing that particular product, then only the Google says that it is a successful product. All other products are not successful. Have you heard about Google Jobs? It is one of the job giving.com that is not right now.
So what is the first thing you do when you want to find information on a new product, when you have to buy a new product? What we will usually do? Research. When we have to do research, where we have to go? Search engine. What search engine you have in your mind? Google. Apart from Google? Pink. Are you using that one? Sometimes. Google Chrome is a product of Google. Good. Again we are into Google. Any other? But when I have started my teaching career, I have used Yahoo. But I don't know where my mail ID it is, what is the password. Because we are very familiar with this Google and they are out of the market. They are holding only less than 2% of market share. 92%, nearing to 92% of the market share that keeps with held with Google out of 100. What shares at Pink, which have only nearing to 3%. And some of the countries are not accepting the Google. That is real fact. When they have to go for China, there is no Google. 60% of the signage search that held with Baidu.com, Baidu search engine. When we see Russia, they are not allowing the Google to go there. The reason is they have Yandex is one of the Google search engine, they are using that one. Yahoo is a very, very famous search engine in my time, that time in 2000, 2005, but now they are nowhere, right? So which shows that wherever, whatever we want, our lifestyle, everything it is, we are going along with the technology, that too without Google nothing can be possible, right word. Thank you for. So this is a search engine. Earlier you see this search engine, it is like this only, but only the logo kind of thing, the name and the style it is different. But they have added two more features in that, the voice and Google Lens. But earlier it was not there. But when we have to search from in the Google, are we getting any kind of payment we are paying to Google? It is fully free of cost. But they are upgrading it. They are coming with it, they are upgrading it, and they are keeping us while they are growing. What is the reason? Without, if anybody will give free of cost, but these people are giving free of cost. Internet ads. Okay, great. We look into that also, alright. So the users get benefit. In what way? Very quick manner they will get the benefit. Whenever we go to search, we get the benefit, right? So we will see that one, as you rightly pointed out. So the revenue comes from Google. For Google, it is Google search and other. Google search engine lerundu varumanam varudhu. YouTube channel lerundu varudhu. Google network lerundu varudhu. That's what you told. And Google cloud like AWS. அவங்க மாதிரி இவங்களும் ஒரு cloud computing power house வச்சிருக்காங்க, அதிலிருந்து வருது. Google subscriptions, platform and devices லிருந்து வருது, and other bets லிருந்து வருது, other investments, other acquisitions லிருந்து வருது. ஸோ இந்த ஏரியாவிலிருந்து நமக்கு வந்து ரெவென்யூ வந்து கூகுளுக்கு வருது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. ஆனால் அது எப்படி வருது அப்படிங்கிறது அப்புறம் பார்ப்போம். These are the products that brings revenue for the Google. And in 2015 the Google is separated and all other companies that will come under Alphabet. Calico அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா one of the company, they are into the medical field. அப்புறம் கூகுள் வெஞ்சர் இருக்குது, கூகுள் கேபிட்டல் இருக்குது, கூகுள் எக்ஸ் இருக்குது, ஃபைபர் இருக்குது, நெஸ்ட் இருக்குது, this and all we will see. But mainly we are looking into Google business model.
Can anyone name some Google products that were acquired rather than developed in-house? Very famous product we are using. YouTube. Great. Chrome is developed by Google, right? Because you see that the Google colors and the Chrome colors are more or less similar, right? So that's why. So we have to look that also. These are the companies the Google is acquired. They are doing their regular business, and also they come into this kind of businesses. They are putting their leg into that. One, it is YouTube, video sharing platform, where the viewers or the users can upload the videos, view the videos, share the videos, all those things that are there. It is ways, as sir told, that the maps, this one it is related to GPS, traffic, how much traffic is there, how we have to travel, all those things this will give. Motorola Mobility, it is the Motorola company, it is acquired by Google and retain all the patents, and they have sold the company to Lenovo. So whatever it is essential, very unique thing that is there, these people is keeps for their betterment, rest of the thing they have given to the Lenovo. DoubleClick is an online advertising company, and Looker, it is an analytical company. They are doing a lot of analytics, Power BI kind of thing, power business intelligence related things they are doing it. They have acquired that also. Fitbit, as we see that in Nike, where they have to have a band which will measure the heart rate, steps, how much we go, all those things. They are into wearable fitness company. ITA software, which is related to the booking the tickets for travel, especially in flights. Flight, the ticket book pandrathu related services, travel related services, these people are giving. Then apart from that, they are into some businesses as well. Loon அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. இந்த லூன் அப்படினா வந்து ரொம்ப ரூரல் ஏரியாவும் ஹில்லி ஏரியாலையும் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றதுக்காக they brought this particular, they have invested in that particular company. They are not successful. They have closed in 2021. And Waymo is a company which related to autonomous car, self driving car, adula vandu invest pannirukanga. And also they are into drone, Wink அப்படிங்கிற அந்த கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹெல்த் சயின்சஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ்பெஷலி தே ஆர் டேக்கிங் தி ஹெல்த் டேட்டா அண்ட் ட்ரைங் டு சஜஸ்ட் தி ரெமிடிஸ் ஃபார் இட். அண்ட் சைட்வாக் லேப் அப்படின்னு கோயம்புத்தூர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் சிட்டி மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது ரிலேட்டடாக ஹவு டெக்னாலஜிஸ் வி ஹவ் டு யூஸ் டு கிரியேட் தி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ், எஸ்பெஷலி சிட்டி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் வேர் த கூகுள் இஸ் invested apart from their regular core business. Is it okay? So Google revenue breakdown, as I clearly told that how they are created the revenue compared to other competitors, but here within the Google itself, how the revenue, where the revenue comes the most. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் சர்ச் என்ஜின்ல இருந்து கூகுள் யூசர்ஸ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. நம்ம தெரியும் கூகுள் யூசர்ஸ் ஆர் நாட் பேயிங் எனிதிங், பட் ஃப்ரம் தேர் தே ஆர் கெட்டிங் நியர்லி 57%. தட்ஸ் வாட் ஷி டோல்டு ad, right? We will check that one. And from YouTube they are coming with 10.26%. Google network, you know, other companies, the Google is allianced with other website companies. From other website companies servicing the other website companies, these Google get the amount benefit, that we call it as ads, and madam will look into that one. And other peripheral services which gives 11.26%, which includes all these things. 11.26% of revenue come from this area. One important thing, Google Cloud, which have 10.75%. For entire revenue la கூகுளுக்கு cloud computing மூலிமா வர்றது மட்டும், வெப்சைட் சர்வீஸ் மூலிமா வர்றது மட்டும் 10.75.
ஆனால் ஓவராலாக மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் 100% கம்பேர் டு காம்படிட்டர்ஸ் இவங்களது வந்து 8.8%. தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் வெப்சைட் ஆர் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ப்ரொவைடர்ஸ். இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா, எஸ் வி ஹவ் சீன் earlier all the percentages, but we are seeing in real numbers. இப்போ பாருங்க, கூகுள் சர்ச்லேருந்து மட்டும் எவ்வளவு பில்லியன் வந்திருக்குது? 175. மொத்தமாக அவங்களுக்கு வந்த ரெவன்யூ என்னென்னா 307 பில்லியன். அதில் 175 that come from only கூகுள் சர்ச். ரொம்ப அதிகமான இன்கம் வந்து இதில் இருந்து வருது இல்லைங்களா? The second best you see that Google subscription platforms. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கூகுள் கிளவுடில் 33.09 பில்லியன், 31.31 பில்லியன் that come from Google network, யூடியூப்லேருந்து 31, and you see that this is the number one in terms of providing revenue, and all other thing, especially YouTube, Google network, Google subscription and Google cloud, which will give equal revenue it seems, 31, 31, 34, 33. Alright, so balancedly they are also growing, and other bets which will give 1.53 and hedge gains investment, from investment they are getting 236 million, not billion. So when we see about all these revenues, and also we understand that Google search is free, and how does Google make money? Especially in search area they have 56.93%. How do they make money? Only advertisements. $175 billion. Yeah. If you are storing photos, something in cloud, I mean in drive and all, there will be some platform also for Yeah. that. Definitely. By that they will be getting. Okay, we'll see. So I invite Ms. Neya to take it forward, and please let us make us to understand how this company makes money, revenue of $175 billion, and the workings and the way in which the company that moves this particular place, everything will be discussed by Neya. After that I will join. Okay, thank you. Good afternoon all. Hope you all had a good session from Mr. Kanagraj sir. Hope you all understood what Google is, its business and also revenue part, right? So if from now I'll drive you little bit deeper into the technical part, how Google generates revenue, okay? ஸோ இப்போ வந்துட்டு சார் சொன்ன மாதிரி கூகுளுக்கு வந்துட்டு சர்ச்லேருந்து தான் ஜாஸ்தி அமௌண்ட் வருது, ரெவன்யூ வருதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ அது எப்படி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? பிகாஸ் வி ஆர் யூஸிங் கூகுள் ஃபார் ஃப்ரீ, ரைட்? சர்ச் இன்ஜின் இஸ் ஃபார் மீ இட்ஸ் ஃப்ரீ. ஸோ ஹவு கூகுள் இஸ் கெட்டிங் மணி? பே பர் கிளிக், எக்ஸாக்ட்லி. அதுதான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சொல்கிறோம். அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கூகுள் சர்ச் ஆட்ஸ்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். So Google makes money from advertisements. On the advertisements, you have like 3 type of advertisements where Google makes money. The first one is Google ads, which is like the search ads what you all do, we all do, and as well as the second one is YouTube, which is from Google ads. Google ads oda sub product mari da YouTube ads ume. Then the third one is like AdSense. AdSense is nothing but Google will be like what to say, like outsource பண்ணுவாங்க to the publisher to show up the ads. நம்ம இதெல்லாமே step by step பார்க்கலாம் what it is. So இந்த இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவீங்க? What it is? When you use this search engine, meaning of it, when you want to search something, right? So I hope like நிறைய பேருக்கு maybe hair falls இருக்கும் இல்லையா? hair falls due to the climate, water and எல்லாமே. So அப்போ maybe your family members might have hair falls. அப்போ what thing you will do? இப்போ ரொம்ப hair fall ஆகுது அப்படிலாம் சொல்லும்போது what first thing what you will do?
we all search, right? For example, இப்போ எனக்கு hair fall இருக்குன்னா how I'll search is like ayurvedic hair oil for hair growthங்கிற மாதிரி நான் search பண்ணுவேன், right? So when you search you will have this type. இங்க sponsored ன்னு வருது இல்லையா மேல, can you able to see sponsor? This is the advertisement. From only from this Google is getting this much of money. Can you imagine if இந்த சும்மா நீங்க தேடுறப்போ இந்த மாதிரி sponsored ன்னு மேல வருதுக்கு தான் கூகுளுக்கு ஜாஸ்தி அமௌண்ட்டே கிடைக்குது. இது இமேஜின் பண்ண முடியுதா எப்படியும்? ஸோ I'll tell how, okay? ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி தேடுறப்போ ஸ்பான்சர்ட்னு வரும். ஸோ நீங்கள் எல்லாமே மொபைல் ஃபோன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஒன்ஸ் யூ ஆல் டேக் யூர் மொபைல் ஃபோன்ஸ். ஸோ இன் மொபைல் ஃபோன்ஸ் நீங்கள் MBA இன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்னு டைப் பண்ணுங்கள். MBA இன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். ஓகே, எல்லாம் டைப் பண்ணி ரிசல்ட்ஸ் வந்துச்சுங்களா? ஸோ கேன் யூ சி தி ஸ்பான்சர்ட்னு சொல்லி 4 பேர் காம்படிட்டர்ஸ் வராங்களா? ஸோ இவங்க எந்த திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ கீவேர்ட். இதுதான் கீவேர்டுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் நீங்கள் சர்ச் பண்ணுற கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா கூகுள் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான கீவேர்ட்ஸ் வழியாக தான் கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கும். இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் நீங்கள் தேடுறதுல இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் இது கூட யூ கேன் ஆட் சம்திங் பெஸ்ட் MBA இன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் காலேஜ் நியர் மீ என்ன வேணாலும் நீங்கள் தேடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தி கீவேர்ட். இதை நீங்கள் லைக் யூ ரிமெம்பர் திஸ். This is the main thing. Moving forward, இதை வச்சு தான் we'll go. Okay? So, இந்த keyword-ஆ, so இதை வச்சு என்ன பண்ணும்? இப்போ நீங்கள் தேடுறப்போ லிஸ்ட் ஆகுது இல்லையா கம்பெனிஸ் லைக் அப்கிராட் வரும்னு நினைக்கிறேன், SRM மேபி ஆர் கோழிக்கோட், ஸோ IIM கோழிக்கோடு இந்த மாதிரியெல்லாம் அவங்களுக்கு நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ணிங்க, இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இப்போ அப்கிராடுக்கு அமௌண்ட் போகும். அப்கிராட் வில் give money to Google. Okay? For example, advertiser is equal, if advertiser is RVS is an advertiser na, if I am doing ad for MBA in digital marketing, I am doing advertisement na, I'll pay money to Google. So எங்கிட்ட இருந்து Google will get a sort of money. So அது எப்படிங்கிறது moving forward I'll tell you all the calculation technical parts எப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay? Sir? Sir, sure sir. Open to ask. Yes sir. பணம் கட்ட மாட்டாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்கானிக் சார். அதுக்கு அவங்க இதுக்கு இந்த ஆட் ஸ்பான்சர்ட்னு வரக்கு மட்டும்தான் அமௌண்ட் பே பண்ணுவாங்க. அதெல்லாமே SEOங்கிற கான்செப்ட் சார், சர்ச் இன்ஜின் ஆப்டிமைசேஷன். பணம் வரதில்லை சார், பட் கூகுள் எப்பவுமே வந்துட்டு யூசருக்கு ரொம்பவே லைக் எப்படி சொல்கிறது டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கணும், இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போய் சேர்த்தணும்னு நினைப்பாங்க சார். இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா தே வாண்ட் டு ஷோ ஃப்ரண்ட், லைக் எங்கள் பிராண்டு தெரியணுங்கிறக்காண்டி தான் நம்ம அட்வர்டைஸ் பண்ணுவோம். மித்தபடி பாக்கி இருக்கிற கம்பெனிஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் நார்மலாக இப்போ நம்ம எங்கே சொல்லலாம், மேபி காந்திபுரம் போனீங்கன்னா சில பிராண்ட்ஸு ஹோர்டிங்ஸ் பெருசாக போட்டு அட்வர்டைஸ் பண்ணி தான் இருப்பாங்க, சிலவங்க நார்மலாக ரன் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட காஸ்டிங் வேறு, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுற காஸ்டிங் வேறு. ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ இப்போ கிளிக்கு தான் கூகுள் இஸ் பேயிங் மணி ஐ டோல் ரைட். ஒரு கிளிக் பண்ணாங்கன்னா அட்வர்டைஸ்கர் ஃப்ரம் RVS as an advertiser we will pay மணிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். ஸோ ஹவு கேன் யூ கெஸ் லைக் எவ்வளோ ரூபா பர் கிளிக் கூகுள் வில் சார்ஜ் ஒரு கிளிக்கு? எனி ரேண்டம் கெஸ்? 10 rupees. Okay sir. $1. Okay ma'am, that in USD. Sir? Yeah, yes. So any guess from audience side? Students and faculties, other college faculties? Yeah, random guess பண்ணுங்க மேம் எவ்வளோ ரூபா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 13 rupees. So super. 13 rupees. Great. Anybody else? 100. Great. $2. Fine. So we'll see ஒரு கிளிக்கு how Google is generatingனு பார்க்கலாம். நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே இட்ஸ் valid points தான். we'll see. Okay? So Google earns like per click 1 rupee to 4,000 plus it earns per click, not for the entire advertisement, it's per click. So it is, these clicks are based on the advertisement. The keywords வந்துட்டு எப்படி click பண்ணும்போது how much it cost based on industries and advertisements. Okay? So if you are in a low competition industry, you will pay around 1 to 80 rupees, and if you are in a mid level you pay 80 to 400. If you are into a higher you will pay 400 to 4,000 plus. You pay.
for Google. So in a daily basis 170 million advertisements are people are like worldwide they are clicking on advertisements 170 million. So calculate idla like low industry irukla medium level irukla large irukla it can be. So appo avanga revenue anga generate panni parunga how huge it is. So இது huge it is சொல்லுது. இப்போ keywords இருக்கு இல்லையா, keywords வந்துட்டு the expensive keyword in India, the most expensive keyword in India is from healthcare. So in healthcare you won't believe the in healthcare the most expensive keyword is for 6600 in India. So the 6600 per click க்கு the keyword என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? your most expensive from healthcare நான் சொல்றேன். அதுல வந்து ஒரு கிளிக்குக்கு 6600 பே பண்றாங்க. ஓகே, சோ என்ன டேர்முக்கு அந்த கிளிக்குக்கு பே பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் இது எனி டேர்ம் இந்த மாதிரி சர்ச் போட்டோல சர்ச் டேர்ம்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் ஓகே சார், பெஸ்ட் மெடிசின் மேபி ஓகே, ஹாஸ்பிட்டல் ஓகே, but you won't believe medicine malpractice lawyer க்கு தான் they are paying 6600 rupees as a keyword, huge expensive keyword only for that term. So you won't believe. Second is like marketing. Marketing la you will see like digital marketer like me, you will search for unga college if you want to brand or something, your company unga parents maybe a company irukkalam adha neenga digitalize pannnu nenikringna, so you will hire, you will check பண்ணுவீங்களா அந்த மாதிரியான keywords தான் போயிட்டு marketing and advertising la வருது. So business software the third expensive. Now like if you have a college you will do CRM type, right? ஒரு கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வச்சுப்பீங்களா, காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறக்கு, மேபி ஒரு ஆஃபீஸில் டெலிகாலர்ஸ்னா வில் கிவ் சிஆர்எம் டு தெம் அந்த மாதிரி. அப்புறம் இஃப் யூஆர் இன் டு அ ரீட்டைல் பிஸ்னஸ் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தீங்கன்னா இஆர்பி சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஆல் தோஸ் கம்ஸ் அண்டர் த பிஸ்னஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ். ஓகே, ரியல் எஸ்டேட்டில் த பர்ச்சேஸ் ஆஃப் லைக் லேண்ட் பர்ச்சேஸு ஃப்ளாட்டு இந்த மாதிரியான பர்ச்சேஸ் அதெல்லாமே. அண்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் ஃபினான்ஸ். ஃபினான்ஸஸ் சார் சொன்ன மாதிரி இன்சூரன்ஸு, கார் இன்சூரன்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வரும். தென் எஜுகேஷன் இட் கோஸ் ஆன். But don't forget the most expensive keyword is like for in medical it's for illegal activity they are paying that much. So இப்போ வந்துட்டு we'll do a workout, like we'll understand one small workout from here. So you make this as a main keyword, MBA and digital marketing the main keyword. We'll have like 2 to 3 colleges for our references. Okay, so I'll make it short as MBA DM, okay? So it is considered as digital marketing. I'll make like that. Okay, first thing I'll keep as some college. Can you refer some college? Any college? Karunya, okay. KU University, Karunya University, right? KU. Then I'll keep it as RVS. In next college, anybody? Michael Job, right? Michael Job, Karpagam, okay. KU1 I'll make, and PSG. Okay, these are the colleges. General colleges who are doing advertisements during admission time. Admission time la ivanga all advertisements பண்றாங்க. ஓகேயா? சோ நம்ம இத எதுக்கு பார்க்கறோம்னா what is bidங்கற தெரிஞ்சிருக்காண்டி பார்க்கறோம். நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க bidனா என்ன? In general bidding, auction, bidding அப்பலாம் பாப்பீங்களா IPL எல்லாமே. சோ bidனா என்ன? Get the thing. Yes. So here we'll take like Karunya's bidding for 2 lakhs for the newspaper ads, okay, 2 lakhs, and RVS bidding for 4, and Karpagam is doing for 6, and PSG is doing for 8. இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கப்போ like in traditional advertisements la who gets like யாருக்கு இப்போ Hindu newspaper la advertisement போடுறாங்க for the admission season னா யாருக்கு first அவங்க கொடுப்பாங்க from this calculation? PSG. Why PSG? High value then advertise எல்லாரும் தான் advertising we are giving.
Ellaru advertise we are giving front page la super design, super designs we are giving. But why only PSG? What factors make PSG be one? 8 lakhs. Super. So rate this 1, 2, 3 and 4, right? This is 4. Okay. Here we'll go the same bidding calculation with Google. Okay. Same 2, 4, 6, 8. Here who will win? Who will get? இப்போ இந்த பிட்டுக்கு இந்த பர்டிகுலர் கீவேர்டுக்கு we are bidding. 2 how 2 ma'am? 8. PSG 8 தான் 8 MBA keyword 8 தான் இருக்கு இல்லையா. So Google, as I told before, Google won't like, they don't want, they are not that much money minded like traditional businesses மாதிரி amount like highest paid amountக்கு advertisement show பண்றங்கற கான்செப்ட்ல Google will not work. Ma'am told was correct, but it has some calculations. Okay. So எப்படினா how Google works is இந்த மாதிரி highest bidderக்கு ஜாஸ்தி கொடுத்தா like others like businesses low businesses எல்லாமே வந்து affect ஆவாங்க. So money who has money they'll be on top of Google, other businesses will not be, that won't be ethical னு சொல்லிட்டு Google wants to run their business for the long time னால they had some calculation called like quality score. So quality score determines who wins, like அந்த மாதிரி who wins the competition ங்கற மாதிரி. Okay. So before like you, one more fact I want to tell you, quality score. Yeah, before that one more fact I want to tell you, like Google advertising auction is the biggest in the digital space. No other auction happens like every milliseconds இந்த மாதிரி auctions ஆயிட்டே இருக்கும். Not only for this MBA digital marketing keyword, you have lot of keyword. As I told you, there are 170 million ad clicks. So for each 170 million ad clicks, all competitors comes in for the particular topic, that auction goes on like that. So optimization is different, sir. This is different, sir. So it might have, but it. அதுதான் சார் லைக் அதுதான் அந்த குவாலிட்டி ஸ்கோர் சொல்கிறேன் சார். அதுதான் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சார். ஸோ இப்போ கூகுள் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வாட் மேக்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் ஆட் ரிலவன்சி. திஸ் குவாலிட்டி ஸ்கோர் ஹேஸ் 3 points. Okay, 3 major factor it has. The first thing is add relevancy. You can see it here. The first one is add relevancy. The second one is expected CTR, click through rate it is. And the third one is visitor experience, is landing page experience. Okay, so first thing, add relevancy na Google what it means is, இப்போ we are searching for MBA in digital marketing, that is your keyword. Okay, so and the keyword should match your headline na I'll go back little. இந்த மேல இருக்கு இல்லீங்களா அவிமி ஹெர்பல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹேர் ஆயில் அண்ட் ஹேர் க்ரோத் இருக்குல்ல, தட் இஸ் யோர் ஹெட்லைன். அப்போ வென் யூர் சர்ச்சிங் ஆஸ் MBA in digital marketingனா யோர் ஹெட்லைன் ஷுட் மேட்ச் தட். அதே மாதிரி நீங்கள் தேடுறது லைக் நீங்கள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெட் கலர் ட்ரெஸ் வேணும் இல்லை நைக்கி ஷூ வேணும்னு தேடுறீங்க, ரெட் கலர் நைக்கி ஷூ நீங்கள் தேடுறீங்கன்னா தட் ஷூ ஷுட் பி தேர் இன் தேர் ஹெட்லைன். ஸோ வென் யூ கிளிக் ஆன் தி இஃப் ரெட் கலர் தேடிங்கன்னா ரெட் கலர்னு ஹெட்லைன்லேருந்து யூ வில் ஆப்வியஸ்லி கிளிக் ரைட். ஸோ அந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணால் வாட் வில் ஹேப்பன்? Your first thing, you are searching for red color Nike shoe, you are clicking onto the Nike shoe, so ad is relevant to you. Neenga thedradhu ungalku kedaikida, so that is ad relevant. You saw the ad and you clicked, so click through rate is, so whatever user is searching, that is what you are providing as an advertiser. So adu okay. So once they click and the landing page kulla povanga illaya, when they ஒரு பேஜ் ஓப்பன் ஆகல, வெப் பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகல, தட் ஆல்சோ ஷுட் பி ரெலவெண்ட். அதுவுமே யூசருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கணும். அதில் வந்துட்டு மேபி மொபைல் ஃபோனுக்கு மீன்ஸ் எப்படி சொல்கிறது, மேபி கலர் கோட் நல்லா இருக்கணும், அலைன்மெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி ஃபியூ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. அதுவுமே இப்போ ஒரு வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி இட் ஷுட் நாட் ஹேங், இட் ஷுட் நாட் ஹேவ் லைக் போல்ட் லெட்டர்ஸில் எழுதி இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா வாட் யூல் ஃபீல் அனாய்டு. ஒரு ப்ரெசென்டபிளான ஒரு பேஜ் இருந்தால் தானே யூ வில் கோ த்ரூ தி வெப் பேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கணும். ஸோ கூகுள் கன்சிடர் ஆல் தீஸ் ஃபேக்டர்ஸ். Okay, so இந்த factors எல்லாம் Google consider பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் they'll give a rank between 1 to 10. The quality score will be in rank between 1 to 10. So அத வச்சு தான் Google will tell who's going to top the auction kind of thing. Okay, so I'm giving a quality score as, I'll make it as Q as quality score as 10, 4, 2 and 1. Oh, sorry.
So this is what quality score is from Google. So அப்போ பார்த்தீங்கன்னா Karunya got 10 out of 10 and RVS is 4 and Karpagam is 2 and PSG is 1. So இதுதான் quality score. So why இந்த மாதிரி ஏன் அவங்களுக்கு 10 கிடைச்சிருக்கு? Why PSG didn't get got only 1? Why? எதனால இப்போ குவாலிட்டி ஸ்கோர் வி ரேண்டம்லி ரோட் ரைட். ஸோ 1 to 10 இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லைங்களா. ஸோ அது எப்படி காருண்யாக்கு எதனால கிடைச்சிருக்கும் 10 அண்ட் ஒய் பிஎஸ்சி காட் ஒன்லி 1? எனி கெஸ்? நோ ஆட் ரிலவன்சி, ஒன் திங் கரெக்ட். A headline is not matching and click. So headline is not matching, people won't click. If they click also, if they get into PSG la vandittu they are searching for MBA in digital marketing, but they are going to if I click the advertisement, it shows Ayurveda college or some physiotherapy college because user is searching for MBA. So MBA should be there, right? So if it is irrelevant, so this will happen. So adanala then the quality score got in this way. Okay, so quality score will have like impact the bidding and quality score will give you the ad rank. Okay, the concept called ad rank னு ஒரு கான்செப்ட். இந்த கான்செப்ட் வெளியேச்சு தான் யார் டாப் வருவாங்க. கூகுள் வில் ஷோ கன்சிடர் எந்த அட்வர்டைஸரை நான் ஃபஸ்ட்டு ஷோ அப் பண்ணலாம், யாரை நான் ஷோ அப் பண்ணக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணுறது இந்த ஆட் ரேங்க் மூலியமாக தான். இந்த ஆட் ரேங்கோட ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிட் இன்ட்டு குவாலிட்டி ஸ்கோர். ஸோ யூ டெல் மீ திஸ் ஒர்க் அவுட். 2 into 10 16 the here 8 it's okay, no problem. So this is how. So idhila solunga who ranks first, who ranks second and thing. 1 3 4. So as I told, bidding is the amount advertiser is willing to pay Google. Okay, yeah? So bidding is the amount what? Please interact. Bidding is the amount what? Advertiser is willing to pay the Google. But Google has a concept called actual CPC, where Google charges exact Google ke evlo venumo only Google will charge. Neenga evlo kudukka ready irundhalum Google don't want that. Google has its own calculation where it will collect from you, like it will charge actual charge how it is, it will give you. So adu eppdin paathitingna from your this is what the ranking is, right? So உங்க ad rankல 20 16 12 8 தான் இருக்கு ஓவராலா. இப்போ வந்து நம்ம காருண்யா யூனிவர்சிட்டிக்கு அவங்க ஆக்சுவலா per கிளிக்கு எவ்வளோ பே பண்ணுவாங்கன்னா ஆக்சுவல் சிபிசி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி மேஜராக கால்குலேட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க காருண்யாவோட நெக்ஸ்ட் காம்படிட்டர் யாருன்னு பார்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் காம்படிட்டர் இன் ஆட் ரேங்க்ல யாருன்னு பார்ப்பாங்க வித் த வேல்யூ. இப்போ 20 இருக்காங்களா, ஸோ ஹூஸ் தி நெக்ஸ்ட் காம்படிட்டர் ஃபார் காருண்யா ஹியர்? RVS. So they'll take the value of RVS first divided by the quality score of yours. So what is the quality score of Karunya here? 10 exactly. Plus 1% you have to pay extra. Okay, so 1% plus 1%. This is the formula over here. So எப்பவுமே நீங்க add rank sir bid amount இல்ல sir, bid add rank sir 1% ங்கிறது ஓவராலா நம்ம காம்படிட்டரை விட 1% எக்ஸ்ட்ராங்கிற மாதிரியான கான்செப்ட் they'll give 0.01 அப்படி இல்லைன்னா 1% அந்த மாதிரி நீங்க வச்சுக்கலாம். 2 that is they are ready to pay. Karunya is ready to pay. And quality scoreங்கிற ஒரு ஃபேக்டர் இன்வால்வ் ஆகும்போது ஆட் ரேங்க் லைக் ஓவராலாக என்ன பொசிஷன் யார் என்னென்ன பொசிஷன்னு தெரியுதுங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு எவ்வளோ ரூபாய் இவங்க 2 ரூபாய் ரெடி பே பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருந்தாலுமே கூகுள் வில் நாட் கலெக்ட் தட் 2 ரூபி. அவங்க உங்களோட நெக்ஸ்ட் காம்படிட்டர் எவ்வளோ வேல்யூ பிட் பண்ணியிருக்காங்களோ அதிலிருந்து 1% எக்ஸ்ட்ரா தான், அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. எதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ரானா உங்கள் காம்படிட்டர் சார், உங்களோட நெக்ஸ்ட் காம்படிட்டர் வேல்யூ தான் நம்ம இங்கே போடுறோம். 16 தானே போடுறோம், நம்ம 20ல பண்ணல இல்லைங்களா? ஆட் ரேங்க் அமௌண்ட் ஆர்விஎஸோட ஆட் ரேங்க் ஸோ ஓவரால் இந்த ஓவரால் சிபிசிலேருந்து 1% எக்ஸ்ட்ரா ஓவரால் நீங்கள் இப்போ இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லைங்களா? சிபிசி ஆக்சுவல் சிபிசி, அந்த ஆக்சுவல் சிபிசிலேருந்து 1% எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். எனி டவுட் யூ ஹேவ்?
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 16/10 பண்ணிங்கன்னா you will get 1.6 ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இல்லையா, that is your actual amount. அது கூட you will pay 1% extra. ஸோ தட் ஒரு வேளை நிறைய நியர்பை காம்படிஷன்ஸ் இருந்தாலுமே இந்த 1% எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணுறதுனால யூ வில் நாட் ஹேவ் எனி கிளாஸ். ஸோ தட் இவங்க வின் பண்ணுவாங்க பிட்டு அப்படிங்கிறதுனால தே ஆர் கிவிங் 1% எக்ஸ்ட்ரா. ஓகே, ஸோ யூ டெல் மீ லைக் இதுக்கு என்ன கால்குலேஷன் எவ்வளோ வருது? டேக் அவுட் யூர் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இன் யூ கேன் ஒர்க் இட் அவுட். 1.6 ஹியர் இங்கே வேல்யூ சொல்லுங்கள். ஸோ ஹூஸ் ஆர் காம்படிட்டர், நெக்ஸ்ட் காம்படிட்டர் 12 by 4 plus 1 எவ்வளோ? 3.01. here 8 by 4.01. here பார்ட்டியே இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு பார்ட்டியே இல்லாதப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு ஆட் குவாலிட்டியும் இல்லை, பிஎஸ்சிக்கு மோர் ஓவர் காம்படிஷனும் இல்லாதனால ஹீல் பே தி மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ₹8. ஸோ ஹீல் பே தி ஆக்சுவல் அமௌண்ட், அவங்க பிட் பண்ண அமௌண்ட்டே அவங்க பே பண்ணிடுவாங்க. அதர்ஸ் வில் பே த காம்படிட்டர்ஸ் வேல்யூலேருந்து அவங்க 1% எக்ஸ்ட்ராவாக சிபிசியாக பே பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் 1 cents or 0.01. ஸோ அதுதான் சார். பிஎஸ்சிக்கு ஆக்சுவல் அமௌண்ட்டே தான், பிகாஸ் அவங்களுக்கு காம்படிஷன் இல்லை இல்லைங்களா, அவங்க குவாலிட்டி ஸ்கோரும் பெருசாக எதுவுமே இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி. ஸோ திஸ் இஸ் வாட். இதில் என்ன கேல்குலேஷன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? யூ வில் ஹேவ் கொஷின்ஸ் டு சால்வ் ஃபார் திஸ். எனி கொஷின்ஸ் யூ ஹேவ்? ஆல் கிளியர்? ஓகே. So next thing we are going to see is AdSense. நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, கூகுள் ஆட்ஸ், யூடியூப் ஆட்ஸ் அண்ட் AdSense. இது மூணு தான் கூகுளோட மேஜர் ரெவன்யூ சோர்ஸ்னு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் AdSense. இந்த AdSense இஸ் நத்திங் பட் நீங்கள் கூகுளில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்வர்டைசர், இப்போ பிஎஸ்ஜி காலேஜ் இருக்குன்னா பிஎஸ்ஜி இஸ் அட்வர்டைசிங். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஆட் கிரியேட்டர்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஸோ பிஎஸ்ஜி இஸ் அட்வர்டைசிங் இன் கூகுளுக்கு. ஸோ ஹீல் பே கூகுள் பர்டிகுலர் அமௌண்ட் பே பண்ணுவாங்க. ஸோ வாட் கூகுள் வில் மேக் இஸ், இந்த இதெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா, லைக் கைண்ட் ஆஃப் டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நியூஸ் அண்ட் ஹிந்து நியூஸ் பேப்பர், நியூஸ் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் போயிருக்கீங்களா, சேனல்லாம் போய் பார்த்துருக்கீங்களா? ஹிந்துவோட வெப்சைட் போயிருக்கீங்களா? ஸோ அங்கே போனீங்கன்னா யூ கேன் see சம் ஸ்க்ராலிங் ஆட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா, மேபி பாப்அப் வீடியோ, ஸ்க்ராலிங், பேனர் ஆட்ஸ் அந்த மாதிரிலாம். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் AdSense. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பிஎஸ்சியோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கூகுள், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில், ஸோ டிஃப்ரெண்ட் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி AdSense கூட கனெக்ட் ஆகிருக்காங்க, இதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒன்ஸ் போய் நம்ம வெப்சைட் ஓன் பண்ணுறேன், என்கிட்ட அங்கே டிஜிட்டல் ஸ்பேஸ் இருக்குது, நிறைய வெப்சைட்டில் ஸ்பேஸ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஐ கேன் ரெஜிஸ்டர் இட் வித் கூகுள் AdSense. ஒன்ஸ் நான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன்னா என் அட்வர்டைசர்ஸ் வந்து என்னோட வெப்சைட்டில் அட்வர்டைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ இதுக்கு கூகுள் வந்துட்டு இந்த வெப்சைட் பப்ளிஷர் இருக்காங்க இல்லையா, இவங்க தான் உங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஷோ பண்ணுவாங்க. இப்போ ஐஎம் பிஎஸ்சி ஓனா நான் அட்வர்டைஸ் பண்ணுறேன்னா இந்த பப்ளிஷரோட வெப்சைட்டில் தான் போய் ஆட் போடுவாங்க. ஸோ ஹீல் கெட் 68% ஆஃப் த ரெவன்யூ. கூகுளுக்கு இஃப் ஐம் பேயிங் 100%னா the website publisher will get 68% and Google will have only 32%. So here they are doing like your intermediate மாதிரி இருந்துட்டு they are giving outsourcing. எல்லாமே சர்ச்லே போட முடியாது. ஸோ இந்த வீடியோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் as well as நீங்கள் வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆட்ஸ் எல்லாமே you can do it in the websites. இந்த மாதிரியான வெப்சைட்ஸில் you can do. ஓகே, ஸோ நீங்கள் rediff.comனு ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? rediff.com. So all take out your mobile phones and type rediff.com. 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 டைப் பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ உங்களுக்கு எதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஷோ ஆகுதா அங்கே? ஸோ யூ கேன் see this slide வேர் எனக்கு வந்துட்டு ஐ யூஸ் டு செக் ஆன் ட்ராவல்ஸ். நிறைய யூடியூப்பில் ட்ராவல்ஸு, அதுக்கப்புறம் அப்ளிகேஷன் ஸ்கை ஸ்கேனர் ஐ யூஸ் டு செக் ஃப்ளைட்டு எங்கே சீப்பஸ்ட்டாக இருக்குது, லைக் வேர் டு கோங்கிற மாதிரிலாம் பார்ப்பேன். ஐ நெவர் வென்ட் எனிவேர், பட் சும்மா ஐ வில் சர்ச் ஆன் திங்ஸ் ட்ராவல் ரிலேட்டட். ஸோ ஐ எம் கெட்டிங் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ரிலேட்டட் டு ட்ராவல்
and spectacular Saudi in solite, I'm getting one more ad. So what ad you all get? Spectacular. Then, so if you scroll, you have multiple ads. Huh? Shopping applications. Okay. So you used to shop, ma'am? Online. Well, yeah, that's what. From search engine, if you have a search history, how this is like, எப்படி கூகுளுக்கு தெரியுது டேட்டாஸ்? எக்ஸாக்ட்லி. உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு, உங்கள் பிஹேவியர், நீங்கள் எப்படி சர்ச் பண்ணுறீங்க, உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் என்ன, எதில் நீங்கள் ஜாஸ்தி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க, ஸோ ஆல் டேட்டாஸ் கலெக்டட் டுகெதர். அவங்க நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் வெப்சைட் போனீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு அங்கே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஷோ பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். ஸோ ரெட்டிஃப்ல மேலே மட்டும் பார்க்குறீங்க, கீழே ஸ்க்ரால் பண்ணிங்களா உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட். ஃபார் மேம் இட்ஸ் ஷாப்பிங் ஆட்ஸ், ஃபார் அதர்ஸ் என்ன ஆட்? REDIFF.com. அப்படி வராதே மேம், மேபி ஸ்பெல்லிங் ஏதாவது தப்பா. தட் இஸ் அ கோர்ஸ் இல்லைங்களா சார்? AI கோர்ஸ் ரிலேட்டட். யா, நீங்கள் கொஞ்சம் ஸ்டடி பர்சன் நினைக்கிறேன், ஸோ யூ ஹேவ் சம் கோர்ஸ் ரிலேட்டட். ஸோ ஃபார் யூ சார் என்ன கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆட் வருதுங்க? ஷாப்பிங் ஆட்ஸ். ஓகே. ஸோ மேம் இஸ் இன்டு ஃபினான்ஸுங்கனால யூ காட் சம் கைண்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறனால உங்களுக்கு அந்த மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஷோ பார்க்கலாம். ஸோ இட்ஸ் ஆல் லைக் இட் ஆல் கம்ஸ் ஃப்ரம் யோர் சர்ச் ஹிஸ்ட்ரி. உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட்டு பிஹேவியர்லாம் பார்த்து தான் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு, நாட் ஓன்லி திஸ், இஃப் யூ கோ டு ஹிந்து யூ வில் ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ். இஃப் யூ கோ டு டிஃப்ரெண்ட் வெப்சைட்ஸ், இந்த மாதிரியான பப்ளிக் வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் ஒவ்வொன்றும் போனீங்கன்னா யாரெல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ரன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அங்கே உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கூகுள் வில் ஷோ. Not what கூகுளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி they will not show, உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட் பேஸ் பண்ணி, பிகாஸ் they have all of your data. ஸோ அதை வச்சு உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குது, உங்களை எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ண வைக்கலாம், உங்களை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ண வைக்கலாங்கிறத they will plan. ஸோ அதர் தென் சார் சொன்ன மாதிரி he told the revenue comes from a different part, right? ஸோ இப்போ நம்ம அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லேருந்து மேக்ஸிமம் பார்த்தாச்சு. ஒன் இஸ் ஃப்ரம் சர்ச் ஆட்ஸ், ஒன் இஸ் ஃப்ரம் AdSense, அதெல்லாமே பார்த்தாச்சு. ஸோ ஃப்ரம் வாட் இஸ் த அதர் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ? கூகுளுக்கு வேறு எதுலேருந்து எல்லாமே வராங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? எக்ஸாக்ட்லி, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸில் யூடியூப்ல ஆடு. கரெக்ட். ஆடே வராமல் இருக்கிறதுக்கு வி ஆர் பேயிங் 1,500 rupees per year-க்கு வி ஆர் பேயிங். ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இட்ஸ் 89. வேறு எதுக்கெல்லாம், வேறு என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க? ஸ்டோரேஜ், ஜிமெயிலோட ஸ்டோரேஜ் சப்ஸ்கிரிப்ஷன், அதுவுமே. இப்போ நான் கூகுள் ஃபோட்டோஸ் நம்ம வச்சுக்கிறோன்னா அதுக்குமே இப்போ நீங்கள் எப்படி வாட்ஸ்அப்பும் உங்கள் இது ட்ரைவ் அண்ட் கனெக்ட் ஜிமெயில் கனெக்ட் வச்சிங்கன்னா உங்கள் ஸ்டோரேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் ஃபார் பர் டே மந்த்துக்கு 130 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. கரெக்ட். தென் வேறு? எக்ஸாக்ட்லி, அப்ளிகேஷன். இப்போ நீங்கள் யாராவது இங்கே அப்ளிகேஷன் டெவலப்பராக இருக்கீங்க, இப்போ உங்கள் காலேஜ்லேயே இல்லை நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது MCA எல்லாம் படிப்பாங்க, மேபி ஆப் டெவலப்பராக இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க ஆப் ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு, தே வாண்ட் டு லைவ் இட்னா கூகுள் ப்ளேயில் போய் தே கேன் லைவ். அப்போது தே வில் கெட் லைக் ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீயாக $25 தே வில் பே. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வீக்குக்கு தே ஆர் டூயிங் லைக் 38,000 ஆப்ஸ் தே ஆர் அப்லோடிங் பர் வீக். கூகுளுக்கு யூசராக அவங்க அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க, ஆப் டெவலப்பர்ஸ் எல்லாமே. ஸோ ஃப்ரம் தேர் தே கெட் தி மணி. வேறு கூகுள் டிவிலேருந்தெல்லாம் தே டோன்ட் கெட் மணிங்கிற, ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. சப்ஸ்கிரைபா? ஓகே. ஸோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பேஸஸில் மேக்ஸ். எஸ் சார். சார் சோனி கம்பெனி பண்ணுவாங்க, அது ஆண்ட்ராய்ட் கனெக்ஷனில் வைக்கும்போது, ஸோ அந்த ஆண்ட்ராய்டுன்னு இருக்கு இல்லைங்களா இங்கே, ஸோ இந்த ஆண்ட்ராய்ட் வில் ப்ளே. இந்த ஆண்ட்ராய்டை இந்த டிவி கம்பெனிஸோ மொபைல் ஃபோன்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆண்ட்ராய்ட் அதுக்கு ஒரு பேமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ என் நம்பர் ஆஃப் டிவைசஸ்ல எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுங்கிற மாதிரி கூகுளுக்கு தே வில் பே. ஸோ அதர் தேன் தட், இப்போ ஆப்பிளுக்கு ஒரு காம்படிட்டர் இருக்காங்க இல்லையா, த மெயின் காம்படிட்டர் இப்போ ட்ரெண்டிங்கில், யூ கேன் see it here. எக்ஸாக்ட்லி, கூகுள் பிக்சல் மொபைல் ஃபோன். ஸோ அதுலேருந்து தே ஆர் கெட்டிங் ரெவென்யூ. ஸோ அப்புறம் கூகுள் கிளவுட், சார் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸ்டோரேஜ், நீங்கள் வெப்சைட்டில் வெப்பெல்லாம் ஹோஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா AWS போலன்னா யூ கேன் கோ வித் கூகுள் கிளவுட். மேம் கூகுள் பிக்சல் மொபைல் ஃபோன் மேம், ஆப்பிளுக்கு காம்படிட்டர் மாதிரி. லைக் ஆப்பிளுக்கு அடுத்தது கேமரா எல்லா வயசுலேயுமே சாம்சங்க்கு விட இதுதான் பெஸ்ட்டு. ஸோ அதுலேருந்து விற்கிறாங்க இல்லையா, சேல்ஸ் நடக்குது இல்லைங்களா, அப்போ அங்கேருந்து உங்களுக்கு அமௌண்ட் வருது இல்லையா கூகுளுக்கு. ஸோ ரெவென்யூ, கூகுளோட ப்ராடக்ட் தான் இந்த கூகுள் பிக்சல் மொபைல் ஃபோன். ஸோ இதெல்லாம் தான் மேஜர் பார்ட் வேர் கூகுள் கெட்ஸ்
money revenue from. Okay, இது தான் major. Not only from advertisements, இப்போ அவங்களோட இது வந்து profit, like not profit, revenue வந்து they were diversified. So different Google advertisement மட்டும் நம்பி இருக்காம அவங்க application develop பண்றதுலேருந்து யூடியூப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன், டிவி சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சார் சொன்ன மாதிரி, அதுக்கப்புறம் cloud services, அப்புறம் நம்மளோட drive service எல்லாத்துக்குமே they are getting money. So this is what இப்படி தான் அவங்க revenue generate பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Moving forward also they will come into different venture. இப்போ வந்து driverless car எல்லாம் அவங்க plan பண்றாங்க. So that if it is implemented, அதிலிருந்து they will get lot of money. Maybe truck அவங்க பண்ணலாம், so that logistic gets easier. So இந்த மாதிரியான concepts எல்லாமே moving forward they are investing. So எல்லாமே testingல இருக்கு. It might get live sooner. Okay, so அதே மாதிரி these are the other products what we use. வேற என்னென்ன products யூஸ் பண்ணுவீங்க கூகுள்ல? Maybe workspace, Google workspace, sir, drive, Google form, correct, Google sheets, docs, and mobile contact number. நீங்க எப்பவுமே பேக்கப் எடுத்து வச்சுப்பீங்களா? everybody we all save a contact in Google only. மொபைல் இருந்துச்சுனா சிம் போயிடுச்சுனா what to do? Googleனா will have backup னு contactல வச்சுப்போம். then where? GPay, correct, photos, correct, Google photos, classrooms, as ma'am told, it's classroom, Google sites, okay, correct sir, keep notes, it's correct. So these all Google Scholar. So these all are like Google's product. Google Academy, where it is free of cost, where you learn things எல்லாமே cost free, right? So அங்க நிறைய நீங்க இந்த மாதிரி advertisements கத்துக்கலாம், SEO and whatever finance related everything, analytics எல்லாமே நீங்க எல்லாம் கத்துக்கலாம். So it's all are Google products. So they are dominating the search engine now, and also they are growing. It is also transparency they maintain. அவங்க வந்துட்டு not into money தான் எனக்கு முக்கியம் அப்படின்னு போகாம they are into like யூசருக்கு என்ன சர்ச் பண்றாங்களோ அது ரெலவெண்டா ஷேர் பண்ணுங்கற work out they are doing. அதனால தான் they are sustaining for a long run. Also they will sustain. I don't think other competitor might come சீக்கிரம் வந்து destroy பண்றதுக்கு. We don't have that much of choice இல்லையா? So அவங்க இருக்காங்க, but they have captured the market. So அதனால அவங்க மித்த இப்போ Bing எல்லாம் வரதுக்கு though Bing Copilot is so good than இதுங்க ChatGPT-நாலுமே we stick on to ChatGPT. இப்போ ChatGPT இப்போ normally Bing வந்து சூப்பரா இருக்கு நிறைய பேர் யூஸ் பண்றவங்க சொல்றாங்க, but we stick on to Google because we registered like Google தான் best, it gives everything best. So this is how they capture the market altogether. So over to Kanagraj sir, he'll continue the values how Google gains and things. Thank you all. Okay, yes, we clearly understand that how the Google that makes money mainly from Google ads, right? Google ads and we have seen, and also madam touched upon the Google shopping, and in mobile also we have a app. From that app also ad comes, from YouTube also we have ad, right? So there is major portion of revenue that come from ads. Apart from we have the cloud platform. See, rightly mentioned that the Google is the third top in the AWS thing. First one it is Amazon, then after that it is followed by Azure, Microsoft Azure, which holds 16% of the market share, and our Google has 8.8% of the market share throughout the entire market. We have discussed about the YouTube, and for Bala rightly mentioned about to stop the ad while watching the ad in the YouTube or beginning of the watching the YouTube itself, we have to subscribe it, that kind of thing we have seen. And the major innovation they come with, it is Google Pixel, that is the mobile phone. They are inventing it and they have brought to the market. Google Pay, all those things we have seen. But what really Google cares about it? What's the main thing? Right, as you see, who are all the parties or the stakeholders or the customers of Google? Who are all the customers of the Google? Any idea? We, all the users, that is one side. Merchants means? Okay, who advertisers, right? We call it as advertisers. Anybody else that comes to your mind? So as madam said that the Google advertises the advertisement in other websites also. Right, if we have RVS and we have tie up with Google, then whenever anybody comes to RVS website, Google will show the
ads relevant to that person. That is called AdSense. So they call it as partners. And also somebody, they are developing new app, and whenever we have to use the app in Google Play Store, the ad comes in. So they will also get money. We understand that bloggers, influencer kind of people, when we talk about YouTube, when we are searching, my son and daughter and all, whenever I go to house, they take the mobile phone and only see that some sort of the சமையல்லாம் பண்றாங்கல்ல அது ரெகுலரா பார்க்குறாங்க. ஸோ தே ஆர் தி இன்ஃப்ளூயன்சர். அது பார்க்கும்போது உள்ள ஆடும் வருது, ரைட்டுங்களா? ஸோ சச் வே தட் வே ஆல்சோ தே ஆர் ஏர்னிங் மணி. ரொம்ப பேர் அதிகமாக பார்க்கும்போது ராகுல் காந்தி எல்லாம் போய் அது பார்த்தாரு அப்படின்ட்டு ஒரு வைரல் ஒன்று வந்துச்சு, ரைட்டுங்களா? அது பார்த்தீங்களா என்னன்னு தெரியல. அது சமையலை பற்றி, ரைட்? எஸ் எஸ். So here you see that the mainly Google is taking care of the user's problem, customer's problem. They are not thinking about their product. கஸ்டமருக்கு ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்குறாங்களோ இல்லையா. they are not finding fault with or they are not impress their product. அவங்களோட ப்ராடக்டை அவங்க வந்து ரொம்ப விடமாட்டேன் அப்படின்னு இருக்கிறது இல்லை. அதனால தான் அந்த கூகுள் சர்ச்சில் பார்த்தோம், அந்த வாய்ஸ் இதுவும் வந்துச்சு, பக்கத்துலேயே வந்து கூகுள் லென்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அது மாதிரி என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து கஸ்டமருக்கு தேவையோ தட் தே ஆர் பிரிங்கிங் இட். The second thing, mobile first to AI first. Earlier they mentioned that டெஸ்க்டாப்ல இருந்து மொபைலுக்கு வந்தாங்க. எல்லாரும் யாகு பிங்க் அவங்கெல்லாம் வந்து டெஸ்க்டாப்புக்கு மெயினாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தாங்க. பட் இவங்க வந்து சேஞ்சிங் நேச்சர் ஆஃப் தி ஈகோ சிஸ்டம், எல்லாரும் நம்ம மொபைல் வச்சுருந்தங்காட்டி மொபைலுக்கு வந்துட்டாங்க. இப்போ மொபைல் டு தி ஏஐ தே ஆர் மூவிங். இப்போ கூகுளில் சர்ச் பண்ணிங்கனாலும் ஒரு 2-3 மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏஐங்கிற கான்செப்டே இருக்காது. அப்போ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏஐன்னு வருது. So they are using it, they are transforming it. What they are saying, what they are finding as an opportunity that will help the users, they are doing it. No innovation department. Why? So there is no R&D department, but they are doing lot of R&Ds. They are innovating because they have created the culture like that. Each and every element in an organization, they have to contribute towards the innovation. They have to bring new technology. If the technology is not working, they never ever bother about it. They are uprising for the failure also. It is very interesting thing. But any business in the world, if we are failing the business, are we appreciating it? It is a different way of thinking. Yes, sir also in the morning mentioned that out of 10 concepts, the last one may be the right one, but that will help the organization to go and help in a highest position, right? So here also in the same way they are bringing all the things, innovating lot of products. We will see that video also. If you are failed in as quick as possible, they will appreciate you, and for that also they will appraise you. It is really amazing. Then we see that that's what the next point, promoted when you kill something. If you think that that may not work, no need to invest further, no need to carry out the business further, close it out. Then we work on the level of micro movements. When these principal sir and vice principal usually go to Delhi, whenever I go and meet the principal sir there, he went to some sort of meeting with AICT or maybe UGC kind of thing. For example, the next time or the last time when he goes and he got the flight, everything. Well, come back due to that snow and the rain, they said that you go next day. It is not possible, flights are not taking place. What he will do? Stay in the hotel, right? Once he completed all those things, come back and in the off the way to travel, or maybe he drop in Chennai. There they are saying that hereafter to Coimbatore there is no flight. What will you do in between? Google comes and helps you. நீங்கள் வந்திருக்கீங்க இந்த இடத்துல, இந்த ஹோட்டல் ஃப்ரீயாக இருக்குது, உங்களுக்கு வந்து ஃப்ளைட் கேன்சல் ஆனதும் அதுக்கு தெரியும். That will track you, that will give you. That is what micro movements.
what you are doing, what you want, what you will be expecting, that also the Google will brings to you. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, எங்கேயும் தப்பிக்க முடியாது, right? So that's what it is. They are watching each and every actions of users. Especially இந்த ஒரு வேர்டு பார்த்துங்க, நம்ம தூங்குனாலும் அது தூங்காது, ரைட்? தூங்க விடாது, தூங்குறதும் அதுவும் தூங்காது, நம்மளை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், ரைட்? நம்ம தூங்கிட்டே இருந்தாலும் நம்ம எங்கே இருக்கிறோன்னு சொல்லிடும், அந்த லொக்கேஷன் காட்டி கொடுத்துரும், ரைட்? பண்ணலைனாலும் அதை எடுத்துக்கும், we may not know. So don't fall in love with your products, fall in love with your customers and problems. Only you look the customers. So here in customer segments, we have users, we have advertisers, we have app developers and what not. We have businesses also, right? In the business page only they are advertising their advertisement, and that is called AdSense. We come to the final stage of the Google, what they have done right and what are the challenges they have, what are the weaknesses they have. In terms of leadership, it started with Larry Page and Sergey Brin. Now we have CEO of Sundar Pichai, right? What do you feel about their leadership style? Yes, in the morning we have discussed about the humbleness, adaptive, yes, visionary, all those things we have seen. Whether you find in him all the four? Definitely, yes. Yeah, that's why you see that in the search engine category, especially in Google, these people are holding 91.62% of market share out of 100. But the Google is not allowed to enter China and Russia. And the next best search engine is Bing, which holds only 3.31%. Where is 92%? Where is 3%? They have eaten, they like a monopoly. So they are very strong in terms of market and brand. Brand value is very high. After the Apple, these people are the number 2 in terms of brand. Technology, it is highly, they are using algorithms. Here I have to tell that how that search engine that works. Especially you see that as I told earlier, all the websites links that get collected and chronologically or some method they have mentioned as a list. That list we call it as crawl index, CRAWL, crawl index. They are creating the index first. And whenever we have to type, they have an algorithm, they are writing the algorithm. The algorithm brings the best interest for the users. They will not bring everything. As I told, 85 billion pages are there. But in the first page we are seeing only some 10 websites, that 2 to 3 are pay-per-click mode, that is the Google ad, remaining 5 to 6 we have. But how it collects? They have an algorithm. That algorithm is not copied by Ping and Yahoo and other thing. They are following the old method. These two people are brought that technology that change the world what they want. According to their wish, the world is changed. Alright, so that's what. Every single second, 40,000 searches that makes. Single second per day, 3.5 billion searches that going in Google. You see the value and volume of transaction. Revenue, it is one of the highest revenue, that too it is growing more than 20% last 10 years. It's the revenue itself, and it is a profitable company. Yes, sir said Amazon is the not a profitable company, just now they are into profit. But this company from the beginning they are making tons and tons of profit, right? They have more than 11 billion profit per year net income.
Coming to the weakness, privacy policies. Everybody can use the Google. From my child, first standard to till the age old person, all the information he or she can access. Whether good or bad, they will take it, but there is no regulation at all. But thank God they have come with some sort of regulations that is taking place right now. In future, maybe they have partner also. Apart from Google is only the monopoly. Few more people also will join there, we hope so. Over dependence on advertising. What is the revenue from advertisement? 57% from only Google ads. When we put together, it is 92%. It is huge revenue that comes from only advertisement. We never ever believed so far, myself also. After looking into this, we understand that how this company is making huge money by guts, even though very big brands are not coming to Google. We are not one among them. So they have go with their own way of dealing the business, few people. Opportunities, as they are into different markets, they are into automobile, they are into drone industry, they are into internet business, they are into healthcare, what not, all the field they are in. Cloud services, once again I re-insist, Google is the third largest in terms of Google cloud providers. Google Meet, you know, at the time of pandemic, this helps a lot, work from home kind of thing. Expansion, emerging economies are thriving right now, definitely they will use the technology. Revenue diversification, yes, we see that in the revenue sharing slide, most that come from ad, but all other four are balancedly growing. So which means it is a very good indication. When we come to the threats, market share, we have to focus on cloud computing. The computational power is only 8.8%. When we become the number one, when we have to reach the Amazon, go above it, we have to work hard. So the market share related to AWS, we have to work on it. Anti-encryption, that's what child, everybody can get affected. So there should be a law, it is required. Political tension, that's what we discussed about China, Russia, they are not allowing to use Google search engine over there. So from this we understand that the Google is doing a lot, that helping the entire society and turning the society towards a good direction. Alright. So with this I will make you to understand the Google model little more. So that's why I will give a spreadsheet, have a look at it and try to fill it out, then we will wind up the class. If there is any issues in between, let me try to help you. This is the model. First of all, you have to fill the customers. Who are all the customer segments in Google? Who are all the partners? On the left side, partners. Extreme right side, you have customers. Then you also have key, what kind of key activities they are doing, what kind of key resources they are expecting. For cost, what would be the cost, what are the real costs they are incurring it, what are the revenues they are making it, not in terms of numbers, in terms of the functions. Who are all the customers for Google? Users, advertisers, business people and app developers. Are you clear? These are the four people. Who are the partners in their business?
Users are the partners. How do you say that? So here you call it as you are not a user, you are a business people. Alright. So the other website owners are helping the Google to make revenue. Right. That is come under business. Right. Normal users like you and me, how we are contributing the growth for the Google? Okay, we are searching. From that, how it is fully okay, providing the data. Yeah, subscription, that is one kind. What I am trying to say, if there is no users at all, what will happen for Google? No Google. So Google is running based on the users. If the number of users increases, automatically value will grow like anything. Exponentially it is growing. Yes, that network works come into play. Yes. So Google users are the really partners for. Yes, yes, sir. Then how app developers, as Bala mentioned that. Bala mentioned that 32%. Are you clear with the extreme right and left? Right also same, sir. Users are the partners, business people are the partners, app developers are the partners, advertisers are partners with Google. So that's why this particular platform we call it as multi-sided platform. Okay, the next one, what is the top in the key activities? What they are doing, what you rightly said, they are collecting the data, analyzing the data, and taking the insight. Based on the insight, they are providing the ad to the people. So this we call it as data analytics or software engineering. That activity they are doing it. For doing so, they need some resources. Are you okay with that key activities? They are doing data analytics. For doing that one, data are needed. To bring the data, we need the network, we need the platform, right? The resources are index, Crawl index, CRAWL index. So where that pulls all the website pages and keeps it on particular place. எல்லா வெப்சைட் பேஜும் இழுத்துட்டு வந்து ஒரு இடத்துல வச்சுருப்பாங்க. அதுதான் ரிசோர்ஸ் அவங்களுக்கு. அதிலிருந்து கஸ்டமர் கேட்கும்போது சர்ச் பண்ணி கரெக்டானதை எடுத்து கரெக்டான டைமில் குயிக்காக ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாங்க. சிம்பிளாக, ஃபாஸ்ட்டாக, அக்யூரேட்டாக கஸ்டமருக்கு கொடுப்பாங்க. ரைட்டுங்களா? யூசர்ஸ்க்கு. க்ரௌல் இண்டெக்ஸ், க்ரௌல் எல்லா பேஜஸும் வந்து அக்குமுலேட் பண்ணிக்குது. சரிங்களா? இதை சர்ச் பண்ணுறதுக்கு they are using algorithm, that is resource. Right? They are using algorithms. இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ஒன்று வேணும், இன்னொரு ரிசோர்ஸும் வேணும். வாட் இஸ் தட்? Manpower. Yes, employees. They are 1,78,000 employees right now. 1,78,000. In 2019, they have nearly 1,91,000. Right? You see that the company size, very huge, really very huge. And that is employees. Okay, employees are there, algorithms are there, Crawl index is there,
Then how to search it? For that one, what we need? What kind of company it is? Search engine. To search what we need? Google. Internet. Right? So for that, the computing power, the computers, that's why they call it as a cloud computing powerhouse. They have created that one. They are investing in that also. They are generating more than 10% of revenue from cloud computing. This very huge one. So we understand the key activities. We understand the resources required. Then we move on to the value proposition. What we are giving to users? Our information, right? Yes, information. That too free of cost. Great. The information is the value we are giving to the users. What we are giving to the advertisers? Good customers. Great. We are giving the specific customers, targeted audience. We are not giving advertisement to each and every one if they are like it or not like it. We are giving to the audience, they are already have a tendency to accept that. Such kind of audience only we are giving. Alright? What are we giving for app developers? Bloggers or influencers, these people. We are sharing our platforms at free of cost. Android. Android is given to the other manufacturers. They can use in their mobile phone, but they will get the data. So the OS, they easily get it at free of cost, right? So that is another one. For business people, yeah, that is AdSense we call it. For business people, in the website, the Google will advertise there and give revenue or revenue sharing with that website. All right. So that is what AdSense, madam. Thank you, madam, for clearly mentioning that one. So these are the ways in which they are giving the value for their stakeholders, customers. What is the other one we have? Customer relationship. Have you seen anybody who is wearing a t-shirt, on the back it is written as Google, and they will come to your college or your house or your industry saying that I am coming from Google? So how they are doing all these activities without in-person contact? They are into nearly all the countries in the world. User friendly, good. Can you able to explain that? How do you say, do you mean that the Google employees are not required to help you out? Okay. So they know the customer behavior, so they are giving the best service, and that too free of cost. So I don't think it is required that you have to go to every door and promote Google. Okay, okay. Ma'am, you try to. Madam? Okay, only you are saying for Google search, any other thing, whether you need any assistance from Google employees? No. We only going to Google. Google is not coming to you, but whatever we ask, they are providing user-friendly service. There is no need of employees to help the customers. Right? Already they are, whatever we need, they are providing it. They are keeping us a delighted customer. They are not giving any misleading information to us. That is very important. The algorithm that checks all the websites, whichever websites it is fake website, or whichever the website it is not giving the right level of information to the users, that won't bring.
right? After some time, they will block that website also. I am saying that they are giving at the maximum to the user. That has shown very clearly, but after which maybe you have taken left and right, that says right and left. Madam, GPS. GPS or the map, Google Maps, 5 years before whatever accuracy the map app was having, now it is almost accurate. Yes, yes. I think it is all ML, machine learning. Machine learning, yeah. So the accuracy has increased like anything. It's increasing in a geometric progression. Definitely, sir. That's why we see that in the where the train is coming, where the bus is coming, everything we are locating it. How much traffic it is there, that also we are able to see that. So definitely we are using the Google to sophisticate our life. All right. What is the next one we left out on the top layer? That we have completed. Channels, in what products or how it connects users with their services. Where we are going, from where we are getting the service, from Google search, right? So there is that also a kind of website. The website is pulling all the indexes from other websites and that make themselves as a website. So google.com, that is one of the channel. YouTube is on another channel. Other app is another channel. So such a way the users get connected with Google. And more interestingly, all the products come under the Google is connected with each other. So that's why we call it as it is a digital. Yeah, integrated and communicated. Yes, Sankar sir clearly mentioned that one machine is speaking with another machine with the internet. Right, the same way here also. All right. So this is the top layer we have completed. Below that, the cost. All right. What are the costs the company have? Usually, for maintaining the existing services, it is okay, but they are not making any kind of other expenses for infrastructure facilities, cloud computing, maintaining that 1,60,000 employees. Right? They have some cost. Right? This side you have a revenue. So the revenue comes from ads that you know very well. AdSense it is very well. Google Shopping we know. YouTube we are getting. Cloud computing we are getting. What not we are getting from other bets also. So comprehensively telling, they are into all the technological aspects and gaining lot of benefits from that, and also they are providing lot of benefits. That's why this company we clearly say that they are creating the value, delivering the value, capturing the value. They are providing three kind of values: platform value, cost value and experience value. And also they have used the different kind of platform where they have to connect each other. Right? So with this what we conclude is, not only the existing business incumbents are not successful in transforming their business into digital transformation. Apart from that, the companies can start themselves as a digital native companies. They also succeed a lot. So with this I will conclude today's session. Thank you all.